you know, they were as bad as I thought they were the first time. When I was asked a few years back in an email by a journalist to comment on an exhibition at New York's Metropolitan Museum of Art entitled Punk From Chaos to Couture, I wrote back, showcasing items of punk clothing in a museum in New York 35 years after the original insurgency is an act of recuperation equivalent to the Parisian authorities parading photographs of executed communards in their coffins in 1871, or the British state conferring a knighthood on Mick Jagger in 2003. The corpse is now available for public view, but the spirit, long departed, has moved on. Ik hoop dat jullie genieten van wat hier bij elkaar gebracht is door de AI en mij. We wilden een tijdsbeeld 76-82 geven. Nou, dat is ons aardig gelukt en laat het dak er gewoon afgaan. Dankjewel. But a lot has happened between 1979 and now. In the intervening decades, we've witnessed in no particular order the fall of the Berlin Wall, the World Trade Center and the organised left, the international spread of Starbucks and public smoking bans, the exponential rise of neo-tribalism, ethnic cleansing, child soldiers, fundamentalisms of every stripe, carbon emissions and the green agenda. We've seen the global spread of neoliberalism and volatile, interlinked, unregulated and deregulated markets, the surge of the Chinese and Indian economies, widespread outsourcing from the western north to the eastern south, the mass migration of labour and increasingly desperate people in the opposite directions, fleeing war zones created, of course, by the West. The advent of the internet, the cell phone, the laptop, the iPod, the iPad, the Euro, well that's come, maybe it's going to stay, YouTube, video gaming, viral media, WikiLeaks, reality TV, Facebook, Twitter, AIDS, armed drones and the war on terror. We've seen the rise and fall, at least the rise and stall, of complex financial derivatives, subprime loans and beyond our means, easy credit consumerism. In fact, so much has changed since 1979 that we might as well be living on a different planet. It's really important that people understand punk rock isn't something to look back on, it's something to look forward to. It's the birthright of all young people. Just like when I realised I had an idea and I had to drive, here I am, Don Letts. The shit works. It still works for me on a day-to-day basis. The DIY ethic, the idea that a good idea attempted is better than a bad idea perfected, turning your problems into assets. All these things work for me on a day-to-day basis, and that's really what I was trying to do with Punk Attitude, is trying to make it a living, ongoing thing. Because I tell you what, we sure need it today. Because where I'm from, in the UK, and to an extent in America, it feels like punk never happened, man. You know, the culture has become so conservative. So, you know, things like Fury, I think it's really important to put a focus on the idea of this ongoing dynamic. We mustn't get hung up on nostalgia. It's not something to look back on, it's something to look forward to. What the hell did you ask me?
Yeah, I would go around and people would say, "Hey, you're a filmmaker," and I went, "Well, you know, I make films. I'm not really a filmmaker. I wouldn't call myself a filmmaker. I make films." And you know, like Jarmusch would go, "Yeah, but I'm in film school." I go, "Why?" And he'd go, "Oh, because I want to." I say, "Oh, okay. How much does it cost?" He goes, "Well, I want you to cost me $5,000 a year." I go, $5,000 a year? You can make a movie for that. Well, I go to film school. And he went, "Oh, that's a good idea." And then he went and made Permanent Vacation. These two documentarian filmmakers named Albert and David Maisels, and they had a editing studio on Broadway, and they rented it out to us for 24 hours for $25. So we thought we could edit the whole film in one 24-hour period. So we took, you know, massive amounts of drugs. And we went in there, they locked us in all night so we couldn't leave. And we spent from 4 in the afternoon on Tuesday till 4 in the afternoon on Wednesday, and we edited the entire film, you know, splicing it and putting the 16mm track, you know, and doing that. And then the film lab was only like 5 blocks away. And then we walked it over to the lab, and I was, you know, very bleary, like, and sort of like Nick Zed and that. And we said, you know, make us print because we need it next Thursday. We're going to premiere it at CBGB's. And the guy looked at it and he said, "Where's the sync mark?" And we went, "What sync mark? What's a sync mark?" He goes, "Well, you have to put a little hole in the thing where we line it up, so you have to have 24 frames that, you know." I went, "What? That's too complicated. What do you mean?" And he said, "You gotta have a sync mark. Otherwise it's gonna be out of sync." And we went, "Out of sync? Now you're talking our language." "Yeah, yes. We like out of sync." "Oh, yes. Yeah, don't worry about it. Out of sync is good." And the guy just kind of like shook his head and was like, "Oh, these guys, wow, they're crazy." And we went back a few days later, and we got a print of the film that we could project. And the guy looked at us and he went, "You know, it's probably out of sync." And we went, yeah, that's good. Yeah, out of sync is good. Yeah. And we showed it. And we pretty much made our money back in the first weekend, so we felt we were like professional filmmakers now. We actually made our money back in one weekend, sort of like Hollywood. It's not something that I want to do, but it's something I can't say no to. I've got to leave this place alone. When you look into my eyes, and there's nothing you can see in them. There's nothing here for me no more. I've seen the teardrops in your eyes. You're naked body next to mine. Do what you want, baby. I can't. Okay, I'm sorry about for the punk music lovers, but we've got time. Time is pressing. This clip, uploaded to YouTube in April 2013 by John Lydon, that's what the website says. John Lydon is Johnny Rotten of the Sex Pistols, is labelled Sex Pistols 1976, Butler's Wharf, earliest known footage.
It was shot on Super 8 at 18 frames per second on the 14th of February 1976 at the invitation-only Valentine's Ball thrown by artist and socialite Andrew Logan in his sprawling studio complex at Butler's Wharf, just east of Tower Bridge, in what for centuries, till the 60s, had been London's thriving docklands. By 1976, the area had degenerated into a shabby patchwork of run-down social housing, abandoned warehouses, lock-ups, pubs and squats, with Andrew Logan's high-camp studio cluster standing out against the ambient gloom like a diamante tiara stuck in the mud at low tide. The entire area was about to be tapped just 4 years later by Mrs. Thatcher's magic wand and transformed overnight into a gleaming hub of the ascendant neoliberal order, with glass-walled corridors of investment banks, upscale restaurants and lofts with city views sprouting up like mushrooms on the narrow strip of silt, wedged just above the point where the Thames snakes round the Isle of Dogs. The London Docklands miracle, the development template that's gone global, conjuring economic growth, or so they claimed, at least until the financial crash of 2008, directly out of air. Videotape had just come on the market, and there was two people that were into film that were on the scene. It was myself and Julian Temple. I chose Super 8 because it was less obtrusive. Julian shot a lot of the early pistol stuff on 3/4-inch videotape. Super 8 obviously looks far superior, but Julian's got some great content. But funny enough, you know, back in those days, every 3 minutes of film with processing cost nearly £20. Think about this, £20 for 3 minutes. Guess what? The best training I ever had. I never read the instruction book. I never went to film school. But I understood what £20 was. And it's quite funny as well that those the Super 8 cassettes, they lasted for 3 minutes. Perfect for punk rock. Because either the songs finished within 3 minutes, or whatever they had to say finished within 3 minutes. So it was the perfect medium for that music. So my white mates have picked up guitars, I've picked up a Super 8 camera, I've reinvented myself as Don Litz, the filmmaker. And I'm filming the things that turned me on. And then one day I read in one of the music papers, the New Musical Express, the NME, Don Litz is making a punk rock film. That's a good idea. I'll call it a film. And seriously, I put this shit together very roughly, and you know, with the whole punk rock cut and paste mentality, you could get away with a lot of shit. And I showed it at the ICA, but this was my launch into the whole world of film. And all joking aside, I mean, you know, my ability wasn't that good, but my taste was fucking impeccable. No two ways about it. I got some great footage of the Clash. I mean, shitloads of stuff. The Slits, the Pistols. You wonder why I'm always late. You ask me why I push my fate. I gotta hurry up, hurry and wait. You ain't got nothing to eat. You're running out of life indeed. The Pied Piper you're gonna meet. I wasn't there at Andrew Logan's party, and I never got to see the Pistols live. But in 1976, I did get to sign a contract to write this little book on British youth subculture,
at the height of the moral panic round punk, so it's not perhaps surprising that though the book deals in passing with earlier youth cultures, Teds and Skins, mods and rockers, it was punk that took my attention and ended up taking centre stage, because in a way it changed my life. I was very excited by punk. I've been waiting for that to happen. Rotten, No Dogs, No Blacks, No Irish appeared in 1993, and Anger is an Energy, which came out in 2014. As anyone who's read either of them will know, he was born in 1956 and grew up the eldest of 4 brothers, with his Irish emigrant parents, Eileen and John Sr., in a 2-room flat in a Victorian charity housing block in Holloway, North London, then an area populated mainly by poor first and second generation Irish and West Indian immigrants. To get a sense of what made Johnny rotten, you could run the titles of his 2 books together and read it as one sentence. Handwritten signs with the words "No Irish, no blacks, no dogs," placed in the windows of houses with rooms for rent, were a common sight across the London I grew up in. I was born on the other side of the river in 1951, 5 years before him. And though I'm neither black nor Irish and have never owned a dog, I can attest as readily as anybody else here that anger is indeed an energy. It can be cooked up like crystal meth in the kitchen of the soul from everyday ingredients. The compound mixed together and heated till it blisters, then left to cool, dry out and hardened, then grind it down into powder and it's ready to go. Inhaled, it works instantly to cancel inhibition, to sharpen the focus and the will to say and do whatever at that moment insists on being said and done. At the age of 7, young Leyden contracted spinal meningitis, probably from the urine of the rats that shared the building he spent his early childhood in. And as a consequence, he spent a year in a North London hospital, lapsing in and out of consciousness, hallucinating, nauseated. Regular extractions of spinal fluid during treatment left him with a permanently curved spine, like Richard III, who he actually channels. And the meningitis seriously damaged his eyesight. Meningitis is what accounts for the trademark, manic stare. Yes, the Johnny Rotten stare. He's actually going blind now, apparently. When he finally came to in the hospital, he found he'd lost not only his memory, it took 4 years for him to get it back fully. He didn't recognise his parents and so on, but his ability to speak, which may explain why John Leyden has such an extraordinary relationship to language. And he does. It's not just bad words, it's well-chosen words. Though he could still read, and did so with a vengeance, taking a crash course in English literature from the hospital library, hoovering up every book he could get, including Richard III, by the way. Nonetheless, he had to learn to speak again, literally from scratch. "I could not speak," writes Leyden. "I thought I was speaking, but I was just mouthing words. Whatever came out was a jumble, a juxtaposition of noises, squeaks and bubbles. That's the pain I was in at that moment,
And that's how I want to be when I do my songs live, right back at the moment of anxiety. Because I felt I don't know why I'm here, I don't know who I am, I don't belong here. I can't speak any language anyone seems to understand. Why not? Fiets is de officiële achternaam van dokter Rat. Ivar Fiets. Speedy levenskunstenaar, je tartte de dood, haast ieder werk van je was, nu overzie ik het pas, een overlijdensbericht. Je tekeningen, een morbide gezicht, de handtekeningen die je nalaat in elke tram en straat. Ze noemden je de koning van de graffiti, dezelfde jongen als die waar ik vroeger op straat mee speelde, een lang vergeten jeugd mee deelde. Vlugge viltstiftkunstenaar, de dood stond steeds naast je klaar. Je medisch entertainment, waar je nu slachtoffer van bent. Je laatste dosis heb je genomen. Eindpunt rit 666 is gekomen. Maar de herinnering leeft voort. Bij een ieder die van je heeft gehoord. Het was een snel en heftig leven. Ten dode opgeschreven. Want hoe zei je het? Fast life, fast death, Dr. Red. Ook gisteren was hier de moeder van Ivar, Ariette. Ja, klopt. En wij komen allemaal uit die generatie met ouders die allemaal, zeg maar, getraumatiseerd zijn in de oorlog. Allemaal wel in de bombardementen hebben gezeten, de helft van de familie uitgemoord of in de kampen direct. Dus wij waren een generatie die dat zeg, een prop in ons keel hadden of een prop in ons buik hadden met een enorme agressie, vaak van onze ouders, die we helemaal niet thuis konden brengen. Dus voor mij was, laten we zeggen, dat je de lelijkheid, agressie, zo zag ik dat toen, aan de buitenkant hangt. En ook al die symbolen waar iedereen zo panisch over doet, aan de buitenkant hing. Ja, dat was wel heel, dat was echt wel even, dat was een last van me. Dames die in Nederland zijn opgeslagen, heeft Den Haag geen enkele zeggenschap. De leus van het IKV, kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Nederland, is dus volstrekt misleidend, aangezien Nederland helemaal niet over kernwapens beschikt. Dat is een stadium, dus op een bepaald moment moet je er ook mee stoppen. Maar de geest van verzet heb ik gewoon... maar ik had mijn vorm, ik had die SKG. Het idee van de SKG-nacht was eigenlijk dat we een soort warzone maakten. En je ziet dat ook, je zag die auto's in het begin, dus de hoofdingang was geblokkeerd. Je kwam binnen via een aantal auto's, busjes die tegen elkaar waren gecrashed. En daardoor moest je naar binnen. En in de hal hadden we prikkeldraad gespannen, waardoor je eigenlijk een beetje moest oppassen dat je kop er niet in bleef hangen. We hadden eigenlijk losse kippen daar willen hebben, maar dat mocht uiteindelijk niet, kreeg geen enorme rel. Daarom hingen die kippenpoten, daar moest je doorheen. In de hal was een hele harde sinustoon, zodat je wel de zaal in moest duiken. De bedoeling was dat we eigenlijk
door de programma, door de projecten een soort walhalla gingen creëren van de punkbeweging. Zodat de punks zich daar helemaal, laten we zeggen, aan het vergapen waren. Alle wanden waren helemaal met wijersafval. Dus dat kraakpand wat net werd leeggehaald, allemaal tv's en toestanden. Het was eigenlijk een soort, hoe noem je dat, een soort tempel van punk geworden. Gewoon, maar dan helemaal vormgegeven, helemaal in elkaar gezet. En het was de bedoeling dat er ook een soort programma was van de tempel. En daarom hadden we echt werkelijk alles uitgenodigd. We kregen toch geld, dus kon ons geen reet schelen. We nodigden alles uit, ook de dochtergroep, Kammergeurk aan, noem maar op, maakte niet uit, was Jesus en de gospelfuckers, alles was er. Maar wij hadden eigenlijk een ander plan. Ons plan was om hetzelfde te doen als wat in de punk, want het ging namelijk, wij wouden laten zien dat het einde van de punk, hè, dus je wil iets sluiten, je wil iets laten kapot gaan. Dus wij wouden dat er langzaam die sfeer steeds heter werd en dat er meer gepogoed werd en dat mensen steeds wilder werden en steeds verwarder werden. Dus we hadden een auto die naar binnen kwam, die gingen we op een bepaald moment op de kop zetten. We hadden zelfs iemand met een gun, maar dat werd ingegrepen door Paradiso. Paradiso greep sowieso in, want die liet maar de helft van het publiek in. Dus er stond nog iets van geloof 600 man aan de buitenkant. Die konden er niet in, die flipten helemaal de pan uit. En wij bouwden in de binnen steeds meer die spanning op, steeds meer dat mensen steeds gefrustreerder waren. Daarom hoorde je dat free beer, want alle punkers willen bier. Dus alle punkers renden naar de bar en op de bar, dan hadden ze maar heel kort bier, maar daar was een man een neukperformance aan het doen. Dus al die punkers van, oh god, je helemaal niet geïnteresseerd in die performance. Begreep ook helemaal niet wat er aan de hand was. Want punkers zijn gewoon stom. Dat zag je in die andere film. Het enige waar ze mee bezig waren is zuipen en Dus dat gebruikten we als gewoon, als een soort kneedpop, als een soort entourage. Nou, dan elke keer herhalen we dat. En steeds werd de tijd om naar de bar te rennen korter en korter en korter. En werd het gefukter en gefukter. En dat deden we ook een paar moment gewoon met brandblussers. Of we gingen gewoon vechten. Of we verstierden de optreden door gewoon met meel te gooien. We gingen heel irritant de wc, dat zag je. Je zag iemand wit schilderen, de punk. Dus we schilderden gewoon wit. Nou, die mensen flipten helemaal de pan uit. Maar het gekke was, ze werden niet agressief. Ze sloegen helemaal dood. Dat zie je ook in die film. Je ziet gewoon dat al die mensen helemaal in de war. Dat zie je ook in de film. De film is in de war. Zelfs de cameraman is in de war. Back to beer, want dat is er ook bij. Hè. Het was blowen vanaf midden jaren 60. En ineens, midden in de jaren 70, komt er een ontzettende reactie ten opzichte van de hippiecultuur. Overal stormden bandjes zelf het podium op. Niks 10 trailers, 6 vrachtwagens. En nee, het was gewoon weer back to basics. Doe het zelf. Spring op het podium. Speel met een bandje. Ontzettend simpel wat we deden. Als je nu naar het Songfestival kijkt, dan zie je krankzinnige liveshows. En ergens in de diepte staat een beentje. Bij ons was het als volgt. 1 kW'tje hier, 1 kW'tje daar en een half kW'tje op de drummer. Dat haalden we in Duivendrecht. Voor de rest, voor special effects, hadden we 2 brandblussers. 1 links en 1 rechts. Ik zal u ook zeggen hoe dat is gebeurd. We traden op voor de Academie voor Bloemsierkunst. De Academie voor Bloemsierkunst in Wassenaar ben ik
We komen daar dus binnen, vrouwen in hele lange rukken. Zijn jullie de band? Ja, wij zijn de band, ja. Hadden we een Rodi bij ons, die pakte er meteen een brandblusser daar en die spoot die vrouwen zo alle kanten op. Panic! Nou, die brandblusser, we schrokken er zelf verschrikkelijk van. Hebben we er dus ingehouden. Ik vond een brandweercommandant in Amstelveen, die had zijn hele garage vol staan. Kijk, ook brandblussers, net als yoghurt in de super, raken over tijd. En er stonden dus bij hem een hele garage vol koolzuur sneeuwbrandblussers. Die moesten leeggespoten worden. Voor 15 piek per stuk haalde ik die op. Namen we mee voor een optreden. Nou, ik zal het daar wel zien. Ja, dat is niet voor mogelijk. Dat was punt 1 voor special effect. Dan kochten we bij een supermarkt 10 schuimplaten, plafondplaten. Daar schreven we haai, dikke haai op. Nou, wat we met die 10 platen deden, dat gaat u ook dadelijk zien. En dan hadden we nog een kratje bier, had ik bij me, met 24 flesjes ontdopt voor het publiek, want die stonden toch te swingen. Maar dat allereerst door applaus voor het publiek. Jezus Christus, wat een publiek hadden wij. Ja, die jongens die vooraan stonden te springen, die raakten soms oververhit en, voor je het weet, uitgedroogd. Dus die kregen van mij een biertje en zo, weet je wel. En zo was het dus. Back to beer onder andere, dat zult u ook zien. Van blauw, niemand rookt in die hele film van Panic. Het is back to beer. Het is terug naar rauwe, pure energie op het podium en in de zaal. Und ich stelle mir das nicht. Was können wir sagen von das nicht? Nicht das nicht, ganz nicht. Oder gibt es auch noch eine Nichts und Nichtigkeit? Aber ich stelle mir das nicht. Das nichts. Das nichts. 1, 2, 3, 4. Heidegger, 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 Heidegger. Heidegger, 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 Heidegger. Heidegger, Like the word fuck, punk is also a blunt, crude, four-letter Anglo-Saxon word of uncertain origin with impolite reference. According to my dictionary, it can mean prostitute, particularly rent boy, rotten wood used to start a fire, the fungus adhering to such tinder wood, the lowest of the low. And of course the word punk also has a U and a K in it, so that the United Kingdom is, as it were, sneakily inserted inside the word itself. And PNUK, in fact, is how punk got reordered and internationally marketed in 1976-7, much to the display and annoyance of the New York downtown CBGB mug club, Bohemian Rambo, Verlaine poetry reading classes, who after all had invented the term and the movement it refers to. But while it's true that US citizens like Legs McNeil invented punk, it's also true that the CBGB crowd promptly lost the franchise to the Brits after Malcolm, the swindler McLaren, smuggled it back home from New York to Britain. Although I've read apparently that he personally preferred the New Wave label, perhaps because of its Jean-Luc Godard Paris 68 connotations. You're sick on stage, you spit at the audience and so on. I mean, how can this be a good example to children? Well, people are sick everywhere. People are sick and fed up with this country, telling them what to do. But you all know where the King's Road Chelsea is, right? It's quite a hip street. And in those days, there was 2 hip shops on the road. There was my shop, if I may say so myself, at the attractions, and another shop half a mile down the road called Sex, which was run by Malcolm McLaren and Vivienne Westwood. And all these kind of disaffected white youth would kind of march in between these 2 shops because they had nowhere else to hang out. There were no punk rock clubs yet. Malcolm had better clothes, but I had a better soundtrack. I'm playing like hardcore dub reggae, and my shop was full up with people every week, you know. Having said that, you know, Malcolm's clothes and the whole ethic, I mean, without Malcolm and Vivienne, I don't know if I'd be here today, because I met Malcolm as a young man back in about 1973. And I've got to say, you know, Malcolm was a guy that kind of showed me that these countercultural things, they didn't happen in isolation. They had a lineage, and they had a heritage. And he kind of put the idea into my mind that, hey, you know what, if I've got an idea, I'm brave enough, I can be part of this thing too. So I owe Malcolm McLaren big time
A friend of mine decides to open the very first punk rock venue in London for live music, the Roxy. And seeing the reaction I got to the music I played in my shop, he said, "Don, why don't you have a go DJ?" I'm like, "Shit, I've never DJed. I'll have a go." This is so early in the punk scene that there aren't any British punk records to play. So what am I going to do? I play my first lot, hardcore dub reggae. Lucky for me, the punks liked it too. The people that I turned on to reggae weren't people like Joe Strummer and John Lydon. They knew about it. But it was all the people that lived in the suburbs, that didn't live next door to people like me, to black people. They didn't interact with black people. They're the ones that I hit to music. And what was beautiful about the whole Roxy thing is that there was this kind of cultural exchange going on. We were turning each other on by understanding our differences. You know, they had the DIY ethic, I had the bass lines and the weed. In 2012 hadden ze een lumineus idee. Midden in Moskou staat namelijk een aan het begin van deze eeuw herbouwde kathedraal van Christus de Verlosser. Die was onder Stalin afgebroken, dat is een verhaal op zich, of opgeblazen eigenlijk. En die is nu herbouwd en die is eigenlijk de, ja, ik moet dat zeggen, de grote fetish van de orthodoxe kerk en daarmee ook de kerk van de staat als het ware. Dus dat is een zwaar voor het nieuwe regime, een zwaar symbolisch plek. Nou dachten ze, toen Poetin zich met een grapje, met een trucje in de grondwet opnieuw in 2012 tot kandidaat voor de presidentsverkiezingen had laten benoemen, laten we daar een gebed voor het verdwijnen van Poetin uit Rusland houden. En zo gezegd, zo gedaan. In de meeste landen mag je niet onverwacht punkconcerten houden in een kerk. En in de meeste landen, zoals ook in Rusland aanvankelijk, zou dat zijn afgedaan als een overtreding of iets waar je een maandje cel voor krijgt of een voorwaardelijke straf of iets dergelijks. Maar zie, in 2012 dacht de staat, Poetin en consorten, van hier maken wij een zaakje van. En de eerste stap eigenlijk om er een zaak van te maken was dat de, vermoedelijk de geheime politie, een milieu van ja, eigenlijk orthodoxe godsdienstfanaten mobiliseren. Die zit in de film, een betoging hielden tegen wat er gebeurd is.
En die met name in die gebreide mutsjes die Pussy Riot altijd op heeft tijdens de concerten. En eigenlijk het werk van de duivel zagen. En dan niet als grapje, maar letterlijk. En na verloop van tijd volgde er dan inderdaad het proces waarin de 3 vrouwen, er waren er meer, men had er maar 3 weten te arresteren, waarin die 3 vrouwen worden behandeld als waren zij staatsvijand nummer 1. En dat eindigde ook in een veroordeling wegens een samentrekking van 2 bepalingen in het wetboek van strafrecht. De ene gaat tegen hooliganstvo, dat komt van hooligan, dat moesten wij vroeger in Nederland altijd met straatschennerij vertalen. Maar in dit geval is het hooliganstvo met de bedoeling haat tegen een religie te zaaien. By way of a dedication to the spirit in which I set out to approach this reflection on the origins and legacy of punk, I'll begin with a quote from Nadezhda Tolokinova, a member of Pussy Riot, the feminist punk collective that were the subject, or was the subject, of last night's screenings and discussion at the Eye. I didn't come, but I couldn't attend, but I was interested, of course. When speaking at her trial before being sentenced to 2 years imprisonment on a charge of hooliganism motivated by religious hatred, Tolokinova said, "We were searching for real sincerity and simplicity, and we found these qualities in the holy foolishness of punk." It's beautifully put, I think, and beautifully judged from a tactical, rhetorical perspective, to counterpose against a charge of religious hatred the holy foolishness of punk.